ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரோட்டோகால்ஸில் செக்யூர் ஷெல். செக்யூர் ஷெல் SSH is used for securing all the applications while transferring a data. So it is used in a application. It's one of a main application layer protocol. It will secure all the information that we have gathered, and also it will secure the connection that we have implemented. There are two versions, SSH1 and SSH2. The first version is deprecated because of security flaws in it, so we use SSH2. This is the architecture of SSH. It has three main components: SSH CONN, SSH auth, SSH trans. From the name itself, we came to know that SSH CON is used for security connection, and SSH AATH is used for authentication purpose, and SSH trans is used for transmitting the data. These layers are laid above the transport layer. We now discuss in detail about these three components. First one is SSH trans. It is a transport layer protocol. It is mainly used for creating secured channel on the top of a TCP, the transmission control protocol. So it is referred as SSH trans. The services provided by this protocol includes the main services privacy and confidentiality. அதாவது SSH trans வந்து என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷனை செக்யூரிட்டியாக வச்சுருக்கிறதுக்காக. ஸோ இதோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா ப்ரைவசி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, data integrity, server authentication, compression of messages. These are the four services done by SSH trans. Then second one is SSH authentication protocol. Authentication in the purpose means that whether a user is valid or invalid, there is no third party intruding and hack the data. So SSH will concentrate on that. The request includes username, server name, method of authentication, and required data. Then last one is SSH connection protocol. The SSH connection is used for multiplexing, demultiplexing, where the data is transferred. The connection between client and the server is secured. So this is the SSH protocol. SSH for remote logging, file transfer, port forwarding. These are the other concepts in SSH. The packet format is shown here. SSH packet format 4 bytes length and padding bits at a type variable or data variable, and CRC is the last one. Cyclic redundancy check is done at the last. So secured shell, we discuss about the three types of three components of secure shell: SSH CON, SSH trans, and SSH auth. The last one is port forwarding and file transferring, and then SSH format only. This is a secure shell. The last topic in application layer protocol is DNS, domain name system. Domain name system means that we have to query and responses. You have to type, for example, in google.com, I have to open a Google website and type what you are, for example, we type a book that we want to read, Tolkappiyam. Then it will search the server and retrieve all the results regarding Tolkappiyam, regarding the word Tolkappiyam. So it's a query. We have sent a query to the server. It will respond it. It is mainly done by DNS, domain name system. Servers, the query name servers and send the responses. This is a diagram architecture. This first, initially a user file transfer client. This is the first step. And second, host name DNS client. Third one, he will post a query. And the fourth one, the server responds to a DNS client.
then DNS IP address, last one it is applicable to the network layer. This is done at the in இதுதான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டொமைன் நேம் சிஸ்டத்தில் போகணும். ஓகே, தென் இதில் வந்து நேம் ஸ்பேஸ் flat, there are two types of namespace, flat namespace, hierarchical namespace. flat namespaceனா யூனிக், ஒரே ஒரு நேம்ஸ்பேஸ் தான், அதில் எல்லாமே வந்துடும், அது வந்து ஃப்ளாட் நேம்ஸ்பேஸ். ஹைரார்க்கியல் நேம்ஸ்பேஸ்னால் ஆர்டர் பை ஆர்டர், ரூட் நோடு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு கீழே சப் நோட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும், அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹைரார்க்கியல் நேம்ஸ்பேஸ். இந்த டொமைன் நேம்ஸ்பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா 128 லெவல்ஸ் வந்து இருக்கலாம். ரூட்டை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா 0, லாஸ்ட் அதுலேருந்து 127. இந்த ஃபஸ்ட்டு நோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரூட் நோட். அதுக்கு கீழே வர்றதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா டாப் லெவல் நோட்ஸ், அதுக்கு கீழே எல்லா சப் நோட்ஸும் இருக்கும். இதில் வந்து இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டொமைன் நேம் ஸ்பேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து EDU இது ரூட் நோடு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து EDUன்னு இருக்குது. இப்போ EDU அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா டாப் யூனிவர்சிட்டி. அப்போ இந்த இதை நீ ரெஃபர் பண்ணால் எப்படி ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா topuniversity.edu அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணலாம், சரியா. அதுக்கப்புறம் தேர்டு அடுத்த லேபிள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட். இப்போ இதை நீ ரெஃபர் பண்ணணுன்னா department.topuniversity.edu அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணலாம். அது லாஸ்ட் ஒன் வந்து கம்ப்யூட்டர். அப்போ இதை நீ ரெஃபர் பண்ணால் computer.department.topuniversity.edu. எப்பயுமே கீழே இருந்து மேலே தான் போகுமே தவிர மேலே இருந்து கீழே வராது. ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா டொமைன் நேம் ஸ்பேஸோட அதோட ரெப்ரசன்டேஷன். எல்லா டொமைனுக்கும் ஒரு லெவலுக்கும் நடுவில் நம்ம செப்பரேஷன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டாட் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் வந்து FODN PODN ரெண்டு இருக்குது. ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம், பார்ஷியலி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம். ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம் வந்து ஃபுல் லேபிள், அதாவது இப்போ EDUனா அந்த EDU வச்சே எண்ட் ஆகும், அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம். இப்போ வந்து அந்த ரூட் நோட ரீச் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து என்ன அப்படின்னா பார்ஷியலி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம். அதாவது .edu தான் அந்த ஃபைனல் நோட், அந்த EDU வரைக்கும் போகாமல் விடுறது என்ன அப்படின்னா பார்ஷியலி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம். இப்போ டொமைனை வந்து எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டேட் வைஸாக பிரிக்கலாம், இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக பிரிக்கலாம், அந்த இல்லை கண்ட்ரி வைஸாக பிரிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன்ஸாக பிரிக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு டொமைனாக பிரிக்கிறது. இப்போ எஜுகேஷன் டொமைனை தனியாக பிரிக்கிறது, .com .edu .org இந்த மாதிரி பிரிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் தனித்தனி, இதெல்லாம் சப் டொமைன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஹைரார்க்கி, அதில் உள்ள நேம் சர்வர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ரூட் சர்வர், EDU சர்வர், காம் சர்வர், US சர்வர். அதே மாதிரி இந்தியாவில் உள்ள வெப்சைட்ஸ்லாம் எது அப்படின்னா .in, அடுத்து யூஎஸ்லனா .us இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது. அடுத்து ஜோனல் லெவல்ஸாக பிரிக்கிறது. ரூட் சர்வர்ஸ், அதில் வந்து ப்ரைமரி சர்வர்னால் என்ன, செகண்டரி சர்வர்னால் என்ன. ப்ரைமரி சர்வர்னால் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு, அதான் க்ரியேட் பண்ணும், மெயின்டைன் பண்ண, அப்டேட் பண்ணும் ஜோனல் ஃபைலை ஃபுல்லாக, அதுதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே அத்தாரிட்டி அதுக்கு தான் இருக்கும். செகண்டரி சர்வரில் வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னா அந்த அப்டேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணாது. ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா செகண்டரி சர்வர். DNS வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 3 types ஆஃப் டொமைன்: ஜெனரிக் டொமைன், கண்ட்ரி டொமைன், இன்வர்ஸ் டொமைன். ஜெனரிக் டொமைன்னா இந்த EDU .government இருக்கலாம், .edu .goe .info .name .net .org இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஜெனரிக் டொமைன்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரி டொமைன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்தியா அப்படின்னா .in அந்த மாதிரி ஒரு நேஷ்னாலிட்டி இது பண்ணுறது வந்து கண்ட்ரி டொமைன்ஸ். லாஸ்ட் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இன்வர்ஸ் டொமைன், அது வந்து அட்ரஸை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட்ரஸை வந்து மீன் பண்ணும். ஸோ இதுதான் அந்த 8 ஸ்டெப் ப்ராசஸ், இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதோட நம்மளுக்கு என்ன முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னா செக்யூர் ஷெல் அண்ட் டொமைன் நேம் ஸ்பேஸ் சிஸ்டம். இதோட நம்மளுக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்மளுக்கு தேர்ட் இன்டர்னலோட ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருந்தாலும் இருக்கும். ஸோ நாளைக்குலேருந்து நம்ம ரிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.